পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আবহ যত ঘনীভূত হচ্ছে ততই বদলে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণ। একদিকে আমেরিকা এবং ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে ইরান, অন্যদিকে সেই সংঘাতের ধাক্কা পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্বের তেল বাজারে। আর এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে এক চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নিল ওয়াশিংটন। ভারতকে সাময়িক ছাড় দিয়ে রাশিয়ার তেল কেনার অনুমতি দিল আমেরিকা। এই সিদ্ধান্তের ফলে আবার সামনে এলো বাস্তবতা। বিশ্ব রাজনীতিতে নীতি এবং আদর্শের পাশাপাশি অর্থনীতি এবং জ্বালানি নিরাপত্তাই শেষ পর্যন্ত সবথেকে বড় ভূমিকা নেয়। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছেন যাতে ভারত সাময়িকভাবে রাশিয়া থেকে তেল কিনতে পারে। এই সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমেরিকা প্রশাসনের বিভিন্ন শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। প্রেসিডেন্ট, আমেরিকার অর্থমন্ত্রক এবং জাতীয় নিরাপত্তা টিম একসঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেয়। হোয়াইট হাউসের বক্তব্য অনুযায়ী এই ছাড় দেওয়ার পেছনে মূল কারণ দুটো: ভারতের অতীতের দায়িত্বশীল আচরণ, দুই বিশ্ব তেল বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। কেন ভারতের ওপর ভরসা করলো আমেরিকা? আমেরিকার বক্তব্য অনুযায়ী ভারত অতীতে রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অনেকটাই মেনে চলেছিল। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হবার পর পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপায়। সেই সময় ভারত একদিকে নিজের জ্বালানি চাহিদা সামলেছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকেও নজর রেখেছে। এই কারণেই ওয়াশিংটনের মতে ভারত দায়িত্বশীল মিত্র হিসেবে আচরণ করেছে। কি বলেছেন ক্যারোলিন লেভিট, শুনব। Last week, the Energy Secretary issued a waiver for India to get oil, Russian oils, during this energy crisis. Yes. Have you spoken to President about it? What's the idea behind this? Have I spoken to the president about it? Yeah. Yes, I have spoken to the president about it. And the president and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea. It was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. এখন ইরানকে ঘিরে পরিস্থিতির কারণে বিশ্বজুড়ে তেল সরবরাহে সাময়িক ঘাটতি তৈরি হয়েছে। সেই ঘাটতি সামলানোর জন্য আমরা অস্থায়ীভাবে ভারতকে রাশিয়ার তেল গ্রহণ করার জন্য অনুমতি দিয়েছি, বলেছেন ক্যারোলিন লেভিট। এই সিদ্ধান্তের পেছনে সবথেকে বড় কারণ হলো পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি। ইরানকে কেন্দ্র করে যে সংঘাত চলছে তার ফলে বিশ্বজুড়ে তেলের সরবরাহে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ স্ট্রেইট অফ হরমুজে উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় বিশ্ব তেল বাজারে চাপ বেড়েছে। এই জলপথ দিয়ে বিশ্বের প্রায় 1/5 অর্থাৎ প্রায় 20% তেল পরিবাহিত হয়। ফলে এখানে সামান্য সমস্যা হলেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম দ্রুত বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা একদিকে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে, অন্যদিকে আবার বিশ্ব জ্বালানি বাজার স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করছে। এই দ্বৈত কৌশলই এখন আমেরিকার নীতির মূল ভিত্তি। হোয়াইট হাউসের বক্তব্য অনুযায়ী ভারতের জন্য দেওয়া এই ছাড় মূলত একটা সাময়িক ব্যবস্থা। এর লক্ষ্য হলো বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহে বড় ধরনের ধাক্কা লাগা থেকে রক্ষা করা। হোয়াইট হাউস আরও জানায় যে তেল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তার অনেকটা ইতিমধ্যে সমুদ্রে ছিল, অর্থাৎ জাহাজগুলো আন্তর্জাতিক জলসীমায় চলাচল করছিল। সেই পরিস্থিতিতে হঠাৎ নিষেধাজ্ঞা জারি করলে আরও বড় সমস্যা তৈরি হতে পারত। তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওয়াশিংটন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমেরিকার প্রশাসনের দাবি, এই সাময়িক ব্যবস্থার ফলে রাশিয়া খুব বেশি অর্থনৈতিক সুবিধা পাবে না, কারণ এই তেল মূলত আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল এবং এখন কেবল সরবরাহের বিষয়টা সম্পন্ন হচ্ছে। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পর্যবেক্ষকদের অনেকে মনে করছেন বাস্তবে এই সিদ্ধান্ত রাশিয়ার জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দিতে পারে। এই ঘোষণার সময় আমেরিকা ইরানের বিরুদ্ধে চলা সামরিক অভিযানের অগ্রগতির কথা জানায়। আমেরিকার প্রশাসনের দাবি অনুযায়ী অপারেশন এপিক ফিউরি এর মাধ্যমে ইরানের হাজার হাজার সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে। হোয়াইট হাউসের তথ্য অনুযায়ী ইতিমধ্যেই 5000-এর বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত আনা হয়েছে। আমেরিকার প্রশাসনের দাবি, এই অভিযানের ফলে ইরানের পাল্টা আক্রমণের ক্ষমতা অনেকটা কমে গিয়েছে। তাদের মতে ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলা 90%-এরও বেশি কমেছে। ড্রোন হামলা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। কি বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনব। I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking soon. about days? I think so. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So, Driving a Tomahawk missile likely
destroy that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility Well, I for haven't that strike? seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be prepared? Well, I think for you could this say war it to last? both. It's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days, a very positive thing. I mean, this was an excursion that a lot of people wouldn't have done. I knew oil prices would go up if I did this, and they've gone up probably less than I thought they'd go up. But I don't think anybody thought we were going to be this quickly successful. This was a military success, the likes of which people haven't seen. We have the best military. We have the best equipment. Your questions. Has Iran activated any sleeper cells inside the U.S.? There's reports that they have pressed that trigger button to activate those cells, at least abroad. Well, they've been trying for a long time. We've been very much on top of it. One of the things we have to do is get the Democrats to stop the Democrat shutdown, because, as you know, the apparatus that looks into that, Schumer and the Democrats have shut it down. We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing has been hit starting today. We know all of the places they manufacture the drones, and they're being hit one after another. Their missile capability is down to about 10%, maybe less. But it's all resulting in a 90% decline in various things, but in particular, Iranian missile launches, and 83% drop in drone launches. As you know, the drone launches are pretty well shot, but we're at over 90% decline in the Iranian missile launchers, which is very hard to reproduce and very hard to get. আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।